Yo, welcome back to my YouTube channel. You are now watching Let's Talk. So on this episode kita kedatangan tamu spesial dan we will discuss a little bit about business investment and definition of success. So let's tune in. Hi Frankie, how are Hello, you? Maggie. Wow, I'm good. long time no How are see. I'm very good. Yeah. Great. Gimana di sana? Di Medan? Di sini. You guys di not sini- working from home? Actually we can work from home, but because I have a team of let's say analysts, so we discuss often. Jadi gua tetap di kantor sih. Oh, I see. Uh, Tetap gak ada Yeah. ini ya, gak ada PSBB segala macam ya di Medan ya. for the first 2 months, I think we do the PSBB thing, yeah. Yeah. But afterward, my life is home office, and then sometimes goes to my in-laws, gitu deh. Okay, so how are Jadi you? nggak kemana-mana. How are you, Frank? How's business? I'm good. Yeah, the market is not so good, but yeah, we have to be good. Yes, harus How are you? tetap How are ini you? ya. I'm awesome, as you can see. Great. Gue kan di Jakarta sekarang, if you Oh, know. di Jakarta ya. I don't know. Yeah, of course. But I can see that your Instagram is very lively nowadays. Yes. Which is good. Thank you. But Yeah. cannot beat yours ah. No. Ya gue liat Instagram lu semua kayak wow, okay, Frankie is like doing a lot of like I don't know talk show and Actually, aku udah ini ya. I seldom do the interviewing, the talk show for the past. I think I've doing that in April to May. I've done that. But during starting June, I became less and less doing the interviews. Aku kan waktu aku interview itu kan usually using Instagram Live. oh Instagram live, okay, yeah. It's so easy nowadays to do interview Yes. because I can cuma modalnya satu handphone aja gitu kan. And then aku bisa ngajak teman, let's do some Instagram Live and let's share what your knowledge, share your wisdom and everything to my friends out there. Yeah. And then kemudian kan waktu mulai starting from June, July, the market is getting better because my life is really depending on the market, you know. Yeah. Jadi kan, Okay. waktu Maret sama April tuh the market is sucks. Alright. Maksudnya market itu kan slump, like I think the market slump Menurun 30%. Iya, itu marketnya itu bukan menurun lagi, itu kayak mentok bawah berturut-turut gitu kan. Okay. And then after we scale back our position, kita kan nggak tahu sebenarnya market ini kan mau ke atas atau ke bawah gitu kan. Yes. Obviously nobody Unpredictable ya. knows where the market is going. Jadi basically setelah kita scale back our position, we got nothing to do because we just don't know where the market is going to be. Yes, Jadi yes. daripada we do any reckless things, jadi and then ketika itu kan PSBB. Jadi I think and as you know, even from our school days, I'm a very extroverted person. Yes. Jadi kayak Very. being di rumah terus itu kayak it's killing me, you know. It's killing you, yeah. Yeah, I can jadi see. aku trying to do some I think hopefully some positive things that I can bring to my friends out there ya. Okay. Jadi Nice. Jadi aku Also, ada temen aku untuk let's do some interviews. I can Okay. ask you questions and you can share your knowledge, your wisdom, Yes. or some tips for aspiring entrepreneurs out there. So they can like learn from you and then they can be like you. Jadi Yes. seperti itu. But actually, you know, like doing some live IG like that. Tapi gue sih Okay. nggak doing live sih. Actually, I'm just mungkin like ini ya, okay. Gue sih nggak di live. mungkin begini ya. For in my perspective, I think yours are more beautiful than mine. Thank you. lebih ribet ya. Iya, tapi visually lebih atraktif. Wow. Menurut aku Thank ya. you. Iya. Cuma kalau aku kan punyaku mungkin lebih spontaneous ya. Lebih spontaneous benar-benar. Jadi orang ngomong apa ya langsung ngomong aja Yeah, gitu, yeah. without a lot of preparation. Kalau Jadi gue ini mah santai. Jadi mungkin kalau di sini kan lebih ini ya, maksudnya you prepare a lot for doing this, which I admire a lot ya. Maksudnya I can see Thank your you, Instagram page. Frankie. Iya, bagus banget.
Iya, itu Iya. kayaknya ini ya, maksudnya seeing our friends, kita kan teman dari SMA ya. Dari SMA ya. I like to see you develop into this personality gitu ya. Menurut aku keren banget sih. Oh, thanks. Yeah. And Really, you too, really. you are like becoming a wow entrepreneur now, and gue kayak, Ah. oh, who is this? Who is this guy? You know, like when the time kita jumpa di cafe mana itu ya, terus gue liat, oh, Frankie now doing some, literally business shit. Ya, Gimana sih, maksudnya ya. ceritanya gimana sih bisa mulai like doing business? You are in the business investment, right? Ya. Gimana sih ceritanya kok bisa melaju ke sana? I thought you will become a singer. Oh my god. Yeah. Actually, I often told this to my wife, you know. I mean, like, aku pernah bilang, aku sama istri aku kan, we've talked a lot lah ya, because Yes. he's like my best friend, you know. Jadi tiap malam tuh kita ada cerita gitu. Jadi aku pernah cerita sebenarnya kalau misalnya aku hari ini nggak jadi what I'm doing right now, investment things, maybe I will be a singer, you know. Gimana dia reaksinya? Iya. How is her Seriously, masa? Yes, I mean like, you know, I love to entertain people, you know, I love to be like Become an entertainer, right? entertainer, yes, because aku suka aku suka sama orang basically. I love people. Jadi kan ada orang yang nggak suka sama orang. Maksudnya there's a lot of people yang kayak very introverted gitu kan. True. Sedangkan kalau aku itu very extroverted. Jadi Yes, I can see. I genuinely like people gitu. Maksudnya aku bener-bener suka berhubungan ya, good relationship gitu sama orang gitu. Jadi I think this kind of things kind of suit me, I think. Jadi jadi which is why jadi pertamanya juga I don't jadi ini ya, membawakan seminar atau apa gitu. It's really not my thing gitu. But I mean like pertama-tamanya juga aku nggak kepikiran ke sana. Tapi ya because ini ya, karena aku kadang-kadang kumpul di cafe gitu, ngobrol-ngobrol sama orang, they are quite attracted to what I'm saying gitu ya. Because I read a lot, because I've been in the business for such a long time. I read a lot. I learned a lot of things about investment, how to do this, how to do a portfolio management, how to do a proper trading, how to spot for a good companies and so on and so forth. Jadi ketika aku ngomong gitu, mereka jadi attracted gitu. Jadi akhirnya ada yang ngundang aku untuk bawain presentation in banks and everything gitu. Jadi it happens. Jadi pertama-tamanya aku mau mulai di sini ya, di investment business ya dari lomba karaoke. Oh, really? Iya. How come? Jadi waktu lomba karaoke ada cici teman aku ya. Now they both are my good friends. Yang nanya, ada yang mau jadi broker nggak? Aku tanya, broker itu apa ya? Dia bilang, ini yang saham, bla bla gitu. Berapa tahun yang lalu sih itu? I think 15 years ago. 15 years. Oh my god. So you're doing like business in 15 years now? Yeah. Oh 15 my. years Oh already, wow. Yeah. That's nice. Yeah. I'm old. Luckily I've saved. We are all. We both old. But you look young. I look like Aceh. Oke, jadi setelah itu aku try to apply lah ya, for ini. Oh yeah, by the way, our mutual friend, you know, Lydia Leung. Oh, the singer. The singer, yeah. Yeah. She also participate in the same contest. Oh, okay. Dia juara 1, aku juara 2. Whoa. Alright. I mean like. Wow. Juara 2 ya, keren banget, Frank. Enggak, maksudnya bukan juara 2 yang keren. Yang juara 1 udah sekarang udah jadi like I think a famous singer ya. Iya. Famous singer. Kalau sekarang aku ya udah downtrend lah. Berarti memang different path ya, lu sama dia memang different path, iya. Ya different path. Aku sama dia kalau nggak salah pernah satu kantor di sebuah sekuritas loh dulu. Oh, okay. Yeah, and then she asked me to join to her band. Yeah, kadang-kadang aku merasa it would be nice if I join her band ya, yang
sama ini ya, her husband ya. Cuman ya, that's because this is mutual friend. I still in contact with her. I respect them a lot. I mean like they are nice people. Yeah. Cuman kadang-kadang ya, since ini kan sesi anak-anak teman-teman SMA gitu ya. Jadi kadang-kadang kepikiran, oh ya, that's the thing. Kalau misalnya aku going to that path gitu, ya maybe it will be a very different. Different life, yeah, different you. Ya. Tapi ya awalnya dari lomba karaoke, kemudian I getting stuck in the investment ini ya world, and I love it. I happen to love it. Ini ya, aku merasa banyak banget orang yang bukan banyak banget sih, maksudnya ada orang yang kaya banget dari saham gitu, dari investment. Dan sebenarnya kan mungkin ini ya, kita nggak menyadari kalau investment itu it is investment that can make us like really really rich. In a sense kayak gini, dulu orang kalau entrepreneur mereka punya duit, kemudian mereka beli tanah, ada duit beli tanah, tanpa disadari tanah itu udah lebih besar asetnya dibandingkan dia bisnis. Bisa aja true. Because it keeps growing, right? The land. Yeah, the values keep growing. The value, yeah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang people yang ini ya, orang punya duit spend, itu agak waste, agak sayang lah gitu. Spend di Starbucks ya, Frank. Iya, spend di Starbucks. Jadi ya, even though aku orang yang tidak minum kopi. I mean kalau ada minum juga jarang sekali. Jadi I'm not smoking. Ya, nice. Ya, jadi in a sense that menurut aku itu habisin duit. Ya, itu udah kayak save a lot of money sih from smoking, drinking, like addicted. Ya, actually aku masih ingat. I still remember. Yeah. Dulu kita pernah waktu SMA kita pernah bertukaran notes ya antara teman-teman gitu. Diary, you mean? Diary ya. Okay. And then aku masih ingat itu yang kamu tulis loh, Maggie. Do you know what you write about? Bukan diary, I think Friendster. Friendster. Okay. Yang kita sering tolong kasih testimonial dong gitu ya. Yang Friendster. Aku masih ingat what you wrote me. What? Frankie is all nice and everything, blah 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 ya. But he's a bit stingy. Really? Oh my god! How could I wrote that? Shit! I literally, oh my god, really? Yeah, you wrote that. Kok bisa sih? Yeah, I don't know. I mean like stingy is a good trait ya menurut aku ya. Up to certain point stingy is a good trait. Orang yang stingy itu baru bisa prosper. Jadi ya menurut aku ya even from my high school years gitu, aku udah kayak berusaha untuk let's save money. Maksudnya meskipun in the end money is not the end game, it's the process, right? Cuman menurut aku ya kita harus bisa learn how to save money and then learn how to invest. Baru kita bisa having a life that we want. And then kita baru bisa making an impact gitu to other people. Menurut aku seperti itu. Kenapa sih bisa kayak addicted banget, maksudnya like in the investment world? Menarik ya. I mean investment world is very very interesting. Gua gak ngerti sih jujur. Dan like maybe I think maybe it's for the guy ya, mostly ya. Maksudnya kalau cowok tuh lebih tertariknya ke something like this ya. Duit. Yeah, so your main purpose is to be rich, isn't it? Actually, my main purpose, at that time, waktu yes. lu ketika aku masih kecil gitu ya, waktu aku when I'm younger, bukan kecil lah. When I'm younger, I want of course I think like most kids gitu, I want to be rich. Even nama kelas kita dulu WizKids ya. Yes. WizKids itu kan anak-anak yang I mean like young and successful gitu ya. Maksudnya genius and prodigial gitu ya. Nice.
Itu nama kelas kita loh. Dan dulu gua nggak ngerti apa itu WizKids itu apa gitu. Akhirnya setelah gua udah kuliah, gua udah kerja, gua udah baca WizKids itu nama kelas gua gitu. Keren ya, siapa yang Baru cari ya kemarin ya? gua nggak tahu siapa email kalau nggak salah. Gua nggak tahu siapa yang cari, tapi it struck me as brilliant gitu. Karena dulu aku bilang kok nggak mau wizard aja gitu ya. Kan wizard lebih keren gitu. Tapi ya turns out WizKids is it has meaning on it gitu. Nah, menurut aku investment tuh keren banget. Kenapa? We can learn how to how business works. Jadi kita bisa tahu contohnya grup Astra punya berapa anak usaha gitu. And then anak usaha ini United Tractor, Astra Agro, mereka 1 tahun dapat berapa triliun. Nah, berapa gitu. And then who is the leading market share, who is the leading companies in the world, in Indonesia and everything. Jadi the process of obtaining that information itu menurut aku menarik, because I love to read, I love to explore new things. Jadi maka kalau Maggie lihat my Instagram, aku sering post quiz gitu kan. Nah, because I want to challenge my friends out there untuk like tahu nggak ini sebenarnya begini loh, gitu. Jadi sebenarnya I don't I don't intend to be like sebenarnya mau dibilang public orang. Yeah, you are public figure, you know. Public figure juga bukan sebenarnya. It's not my intention. It's just a byproduct gitu. Karena I love to share, things in my Instagram and everything. But your personality is very positive, you know. I hope so. Susah banget ada ketemu orang kayak gitu seperti lu. Because aku orangnya extroverted dan kalau aku ngomong itu meledak-ledak. Iya. Kamu ekspresif. Iya. Jadi kan ini loh maksudnya and I try to like be as kadang-kadang kan kalau mau menjelaskan sesuatu kan agak susah kalau misalnya kita we don't express apa yang itu kan. Jadi true. Jadi menurut aku investment itu menarik karena kita tahu bisnis itu dulunya misalnya yang kecil, tapi ada potensial. Jadi kalau kita beli pada saat dia masih murah, and then kalau dia if this investment can play out as what we expect it to be, itu the feeling is very very satisfying. Oh, okay. Really, jadi kayak contoh ya, dulu aku belajar dari seorang fund manager. I still admire him up to this day. Beliau tuh dulu presentasi di meeting room, suruh kita beli gudang garam, suruh kita beli MAPI itu Mitra Adi Perkasa. If you know Sogo, Starbucks, Kid Station, itu produk-produk MAPI. Oh, MAP. MAPI ya, Mitra Adi Perkasa. Jadi kalau kita beli di Zara, di Sogo, di mana itu kan ada MAP, Mitra Adi Perkasa gitu kan. Dia suruh beli ketika harganya di 600. Kemudian turun ke 400. Jadi kita waktu on that short term period, aku kayak bertanya, sebenarnya fund manager ini pintar atau enggak ya gitu. Karena dulu I was still so young, I don't understand a thing about investment. Cuman tiba-tiba di apa kan. And then he gives us his investment thesis, which is I think very simple. Katanya begini, maybe the calculation behind is not simple ya. Cuman the way he talk about it is very simple. Dia bilang sekarang this happens I think like 12 or 13 years ago. Sekarang katanya di Indonesia tiap minggu itu ada buka 1 mall katanya. Ya. Jadi dan MAPI itu Mitra Adi Perkasa itu adalah anchor tenant. Jadi kalau anchor tenant itu biasanya dapat sewa di mall itu dengan harga yang sangat murah. Jadi mereka bisa, karena kan kalau satu mall itu ada anchor tenant, itu mallnya naik kelas, trafficnya jadi meningkat. Mallnya jadi yang naiknya. Jadi hidup mallnya kan. Nah, jadi mereka dapat sewanya murah. Bahkan they are invited to come gitu. Please come to my mall gitu. Aku kasih kamu diskon very big discount deh gitu. Jadi mereka ada bargaining power. Kemudian lu bayangkan ya, tiap bulan mereka ada tiap minggu di Jakarta katanya ada buka new mall. Kemudian dia bilang ini cuma di Jakarta doang loh, belum di Medan, belum di, pada saat itu Starbucks kayaknya masih baru satu di Medan gitu. And then katanya belum lagi di Medan masih ada a lot of room to grow di Surabaya, di Palembang, di tempat-tempat lain. Lu bayangkan the effect of them expanding, them growing itu berapa besar. And then
ya itu bakal jadi sangat besar. Dan you cannot see that in the book. Hari ini mungkin kita lihat secara harga, secara valuationnya masih nggak murah gitu. Tapi kalau mereka punya mereka expansionnya besar, nanti di hari kemudian itu ya in the future, this company will look cheap gitu. If you buy at this price. Dan benar, kita beli di 600, di 400, kita beli terus. You tahu, in 3 years, jadi 9.000. Oh my god. Ya, jadi Wow. how satisfying is that? Naik hampir 20 kali lipat loh gitu. You taruh 1 M jadi 20 M gitu. Dalam 3 tahun. Oh. Ya. Lu bayangkan, maksudnya sometimes investment does you wonder gitu. Maksudnya itu sangat-sangat there is a lot of such and such opportunities gitu. Yang jadi menurut aku ya, we are here to exploit what the market can give us. Wow, nice. Berarti Frank ini like you own the company or what now? Is it your own company? Yeah, I'm partnering with my friend. Oh, nice. Yeah. Frank, Yeah. yang dulu- Just a small company. Yang dulu gue lihat Frank ini gila-gila gitu ya. Sekarang juga gila-gila. Yeah, but in a better way. No, it's the same. Jadi kalau if you come to my office, you will know that we are still gila-gila. Iya sih. Dari sini juga bisa nampak sih. Iya. So- Jadi even with my partners gitu ya, sama teman-teman, sama orang-orang kantor gitu, kita sebenarnya we try to build a good culture lah gitu. I mean like kita nggak pengen jadi yang gimana ya, we want to be as positive as possible gitu. Yeah. So I want to ask about something like, jadi kan menurut gua kalau gua lihat lo nya itu udah like you are a successful businessman now. Okay, not really. Okay. Okay, so like what is the definition of success means to you? Menurut lo, menurut kamu tuh udah sukses atau belum? Menurut aku sebenarnya belum ya. I mean like there's still so much things to achieve, I think. Okay. Tapi menurut aku ya, maksudnya in a sense that maybe successful in this sense ya. Kalau misalnya in this sense maybe udah gitu. Tapi doing what you love and doing and the things that you love can provide for you. Kalau nggak salah itu ada termnya namanya ikigai ya. Jadi kalau Ikigai, menurut aku ya, maksudnya. ikigai ya. Jadi kita benar-benar melakukan apa yang kita sukai, dan apa yang kita sukai itu turns out memang bisa provide for us gitu ya. Okay. Jadi my partners often pernah tanya ke aku gitu. Jadi sampai kapan sih you want to keep doing this? I mean this investment things. Kapan sih lu mau pensiun gitu? Then I told him, menurut aku ya, kalau aku pensiun aku bakal doing exactly the same thing. Because I love to meet you guys. Jadi maksudnya Nggak bisa diam ya orangnya ya? Nggak bisa diam, serius. Ya aku bener-bener nggak bisa diam. Bahkan aku kalau di kantor mau lihat running trade, kalau kita kan di sana ada monitor untuk running trade gitu kan. Kita taruhnya di ini di dinding, let's say. Jadi ketika aku mau lihat, aku bisa mondar-mandir lihat gitu. Oh, Jadi, nice. aku nggak, I'm not the sitting in desk kind of guy. You must be a good leader. Ya. Untungnya all my Staff. partners itu nggak seperti itu. Dia like sitting and then doing Sit their still ya. things. Aku yang mondar-mandir. Iyalah. Because you want to control, right? You want to monitoring everything. Yeah, actually it's not about the control, yeah, because I believe they are They're doing the super good person. job lah. Yeah, they don't need me to control them. Okay. But it's just being me yang nggak bisa diam. Ya, it happens lah, aku jadi mondar-mandir gitu. Bahkan istri saya juga bilang, anak lu juga sama kayak lu sekarang, nggak bisa diam. Udah berapa sih anak lo? 1. Oh, is a guy? Yeah, 2 years old. Yeah. Nice. Boy, yeah. Nice. Yeah. Okay. Tukang rusuh juga. Iyalah sama dengan bokapnya ya. Yeah, sama lah. So basically my definition of success is doing what I love
and that what I love can provide for me. Jadi dan menurut aku it makes a lot of difference. Kenapa? Karena by doing what I love, we put a lot of passion in there. Kita punya passion. Jadi ketika kita punya passion in doing something, ketika kita bekerja kita nggak merasa jadi bekerja lagi. Jadi if you know, like dulu my partners even told me like aku bisa chat dia malam-malam jam 12 jam 1 gitu untuk talk about the market. Yes. Wow. The market sekarang lagi gini loh. And then aku nampak harta karun loh. Aku sering banget ini ya ngomong ke istri gua malam-malam jam 12 malam plus gitu ya. Aku ketemu harta karun gitu. You bayangkan jam 12 malam aku masih buka laptop and then I still reading and then I check some data and then I found the treasure gitu. Aku ketemu harta karun. Nah, aku sering banget. Jadi aku bisa kerja sampai ini. Let's say bukan kerja deh because that is the thing curious, that I love. Yeah. Right? Because I'm curious. Maybe it's like you deh, maksudnya Maggie. Mungkin kalau kamu lagi on a project something, ketika kamu lagi on trends, kamu lagi very focused on that thing, research and everything. Kamu bisa kerja mungkin nggak melihat waktu, apalagi artis. Bener. I think like you can work to like 3 or 4 or 5 a.m. Yeah. And then nggak kerasa gitu, tahu-tahu udah pagi gitu ya. Nah, that's the same thing happens, cuman ya bedanya aku di investment. Jadi ketika aku lagi baca buku, and then aku lagi baca research, lagi doing some researches, itu bisa very consuming gitu. Kita bisa like masuk ke one another and then one another again, right? Yeah. Continuously. And then, setelah itu kita baru ketemu. Oh ya, this is the treasure gitu. Kita ketemu harta karun. Nah, biasanya seperti itu. Jadi bahkan kemarin itu ya ada klien gue yang bilang, lu kapan tidurnya sih? Soalnya gue bisa chat dia jam 1 malam, oke? Kemudian jam 4 pagi gue chat dia lagi, gue update lagi karena market US kan close jam 4 pagi. Jam 4 pagi gue ada update lagi the market closing gitu. Wow. And then jam 8 jam 9 gue ada di jam 7 jam 8 gue udah di office gitu. Ngeri banget. Gue udah broadcast lagi any news gitu. Bahkan sampai ada yang this sampai stop ketika a lot of clients mulai getting annoyed gitu. Okay. Jam malam-malam tolong jangan chat gue dong. Jadi setelah itu ya malam-malam aku udah stop chatting them deh. Tapi there was a time that I'm doing that gitu. Maksudnya sampai malam-malam aku baru chat mereka karena kalau because you're excited, right? You're excited doing it. Yeah, because I'm excited doing it, and then I think my partners here juga also share the same passion. Jadi we are a bunch of passionate people deh. Jadi yang makanya ketika kita ini ya sangat enak untuk punya partner yang memang sama-sama excited with the same thing, sama-sama punya passion in the same thing. Because when you have the passion, you don't feel like working at all. Enak sih sebenarnya kalau ada ketemu partner yang bisa klik gitu ya. Yeah, I really love my partners. They are the best. Jadi menurut aku ya, ketika kita punya passion, kita jadi nggak merasa kayak bekerja. Dan coba kamu bayangkan, kalau misalnya kamu disuruh kerja sampai lembur sampai mungkin when your office time is 5 and then kamu disuruh kerja sampai jam 7 atau jam 8. And then nggak ada uang makan gitu misalnya. Oke. Kesel nggak? Kesel sih gitu ya. Kan, maksudnya orang kan biasanya begitu. Tapi mostly begitu ya. Tapi kalau misalnya if you have passion in what you do, mungkin you don't mind gitu. Iya sih. Soalnya like you are in love with what you do. Yeah. And I think that makes a lot of difference. A lot. Yeah. Jadi the growth-nya juga itu significantly different. Jadi orang yang punya passion itu, kenapa orang yang sukses, orang yang kaya itu adalah orang yang punya passion. It is because when they do their passion, itu they tend to work harder. Okay. And they have fun doing that. Okay, because mereka udah achieve the result. Kayak the results is like showing. Yeah. The result is showing. And then people know gitu. Maksudnya orang juga tahu kalau misalnya when they talk to me about investment, they know that
I know my shit lah gitu kira-kira. Jadi the same happens with my inilah ya, maksudnya some people that I admire gitu, including my partner. When you ask him about, let's say, property, it shows. I mean, like he knows the A to Z of his business. Nah, kira-kira begitu. Jadi the same thing about my analyst. My analyst also, if you ask him about investing, blah blah blah, yeah, it's very nice. I mean, like he knows also gitu. Jadi menurut aku ya, in the end passion trumps. Jadi cuma kan ada orang yang bilang don't follow your passion gitu. Okay. Maksudnya ya Really? somehow ada benernya juga. Jadi sebenarnya ya we are Tapi lo sebenarnya kan nggak follow your passion juga kan? Dulu kan like you are actually choosing the entertain. Bener. Jadi aku bilang ya sebenarnya itu bener juga. Jadi ada satu teman gua yang bilang yang don't follow your passion gitu. You have to work hard. Dan itu bener juga. Tapi the same ini ya, mereka yang aku lakukan adalah pertamanya I don't follow my passion. My passion is I think I love to sing and everything gitu. Tapi my passion divert gitu. Ketika aku melakukan hal yang lain, this economic things, this investment things, I divert. I make this to become my passion. And then because I learned to love my newfound things ya. Jadi kemudian setelah itu aku jadi ini. When I put passion in there, I love it gitu. Ketika when I love it, I put passion in there, and then the rest is history. It's like growing based on that gitu. Berapa tahun sih lo like you know when you hit the mark, kayak kan kita kan maksudnya like kalau baru mulai doing business itu kan nggak bisa langsung nampak hasilnya, like what makes you continue what you do gitu loh. Biasa kan orang kan suka kayak gitu kan, you know, like panas-panas tai ayam, like okay lah, I join this first, kayak let's see what happen gitu, kayak 3 months, 6 months, and then kalau ya gak terlalu ini kan bener. They will give up or you know. Kalau like, aku ya, kalau aku kayaknya sih I think 10 years. What? 10 years? 10 years. Okay. Jadi wow. Karena begini. That's a long time, Frank. You are very patient. You are very patient, yeah. If you know me, you know that I'm not. Wow. Because I'm quite ignorant ya sebenarnya. Aku tidak, pertama aku nggak merasa aku sebagai orang yang pintar. Jadi you're smart. I'm not. Jadi gini, aku merasa to put it ya. Oke. Ketika dulu aku orangnya pakai kacamata kuda. Huh? Jadi when I love, ya aku pakai kacamata kuda gini. Okay. Jadi I cannot see like the left and right gitu, nggak bisa. Okay. Jadi ketika aku doing something, I have to like doing it benar-benar wholeheartedly gitu. Jadi when I do these investment things, I'm lucky in the sense that ketika aku mulai masuk di saham, dalam setengah tahun kemudian the market is having a secular bull. Secular bull itu adalah saham ketika harga saham naik terus gitu. Yeah. Okay, and you know what happens with the secular bull? People tend to substitute between brain and luck. They think they are brainy, they think they are smart, when in fact they are lucky. It's a different thing. Okay. Right. Jadi tahun 2006 2007 itu kita nggak usah pinter, apapun yang kita beli dapat jadi duit. Seriously, you don't need any strategy to trade, to invest in stocks. Karena waktu itu kan ada Beijing Olympic gitu, and then the demand for commodities is spiking, and then bayangkan ya harga satu saham, harga saham timah dari nggak salah 100-200 naik sampai 10.000, 20.000. Naik sampai hampir 20.000. Lu bayangkan itu artinya berapa? Artinya dalam 2 tahun naik 100 kali lipat, Maggie. You taruh berapa ya? You taruh 1M jadi 100M dalam 2 tahun. And then orang yang udah experience ya, those more experienced person itu jadi kaya because of that kind of trade. Jadi sedangkan kita ya waktu itu baru mulai, kita merasa oh ya saham itu enak ya, saham itu gampang banget gitu.
itu gampang banget. Jadi kita merasa kayak I'm good gitu ya. Pede Oh, fine. pede gitulah, confident lah. Iya, kita bukan hanya confident, we are overconfident. Jadi Okay. pada saat itu aku merasa, and then because me being this extroverted guy, that makes me like easier to get in a good relationship with my clients, and then they trade a lot, and then I became like one of the best performer in my company dulu. Jadi Dulu I masih think kerja that, sama orang ya berarti? Hah? Dulu masih kerja sama orang ya berarti? Iya, dulu masih kerja. Jadi, I think like, wow, this is easy gitu, Oke, sok Yeah. gitulah istilahnya Sok kayak gitu, ya. I'm sedap. smart, this is easy, Tapi memang sometimes we need to build our confidence, in order to gain to achieve our goals. Itu really important for me ya, menurut gua ya. Yeah. Maybe there's a difference between my business sector with yours gitu ya. Yeah. Karena menurut aku ya, as an artist you need to be confident. You need to like, even though other people told you sucks gitu, Yeah. you still have to say no, I'm good. Kan seperti itu. Tapi kalau di market, when people told that you are sucks, ya you are sucks gitu, you have to Okay. get out of the position. I mean Okay. like gimana ya? Mungkin I have to elaborate a bit. Please. Begini, ketika aku start, it was so easy. Even monkey makes money. And karena itu, aku jadi merasa, bukan cuma aku sih yang merasa begini. I think like a lot of my colleagues, a lot of the investors, a lot of the traders out there juga merasa, oh saham itu gampang banget gitu. Kalau misalnya kita beli, kalau turun ya biarin. Kalau naik ya kita ambil gitu. Nanti yang turun juga naik lagi. And oftentimes yang turun naik lagi gitu. Jadi they bail out even though they are using a wrong strategy. They bail out even if when they are making a lot of mistakes gitu. Tapi they are surviving ketika market lagi bullish. Market itu sangat pemaaf ketika lagi bullish. Nah, tetapi ketika bearish, ya turun semua gitu. Maka dari di saat itu semua orang bilang saham itu judi lah gitu, bla 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 gitu. Tapi sebenarnya kan if you put in the right perspective, saham itu judi atau bukan? Ya bisnis. Apakah semua orang yang melakukan bisnis itu profitable? Benar. Jadi apakah buka kafe itu judi? Ya in a sense they are speculating because if they don't know what they are doing. Yeah. Jadi True. the difference is if you know what you are doing, if you have the proper strategy, if you have the proper plan, then you are basically doing a business. Tapi if you don't have any strategy, you don't do any research, ya basically you are gambling. Ya kira-kira seperti itu. It's in the person, it's not in the object. Sebenarnya semua bisnis itu also a gambling, right? Like, okay, Yes, I gambling whether I don't know lah. Misalnya gue buka ini usaha itu, kita juga gambling, right? Like gambling Benar. with our ini. Benar. Ya, basically kalau kita gambling, tapi kalau misalnya kita ada doing the research ya, doing the research, and then we do the proper trading, Yes, we do the proper strategy, sebenarnya we minimize the risk. Jadi true. that is all I'm into right now, minimize the risk. Nah, jadi pada saat tahun 2006-2007 itu market gampang banget, dan it is like very macam makes us like very overconfidence. Nah, ketika kita udah overconfidence, kita jadi merasa oh ya I'm invincible, I'm so good gitu. Jadi ada masanya di mana aku merasa kayak kepalanya udah kayak I'm smart gitu ya, I'm really good, okay? Lu ngerti apalah, nih ngerti man. Yeah. Nah, and then you know what? Aku ada beli satu saham. Oke, jadi dulu ada president director of a securities company of investment bank, beberapa bukan satu. Yang waktu ke Medan they want to open a branch, they inilah ketemuan sama gua gitu. And then they recommend me these stocks. Maka biasalah kalau kita orang market sama orang market biasa lagi beli saham apa, gue lagi beli saham apa. Benar. I told him my stock choice. Dia bilang, oh ya okay, that's good, but you have to look at this gitu. Okay. And then aku look at that, and then oh ya quite interesting ya. Kemudian aku cek ke, I thought that he is a president director, the source is credible, right? Oh yes. And then because of the title, right? Because of the title. Yes. And then aku dari itu
aku chat ke investor relation. Jadi kalau kita sebagai pemegang saham, kita boleh chat ke investor relation of the company, and then kita boleh demand some data, some research paper and everything. Okay. Jadi dikirimlah research paper. I think like very thick. Wow. Tapi dalam email lah PDF. Jadi ada ratusan halaman. And then ada beberapa research paper yang dikirim. I read it all. Setelah I read it all, aku merasa I have a good knowledge about the company. And then aku beli sahamnya, kemudian saham itu turun. Aku belinya pakai margin lagi. Aku belinya udah sampai pokoknya utak uang aku nggak sebesar itulah, pakai berutang untuk beli lagi gitu. And then saham itu jatuh. Dia sendirian jatuh gitu. And then I lost almost all my money. Oh my god. Yeah, it is a very traumatizing experience. Jadi semenjak itu aku merasa ya, turns out I'm not that good. Langsung dari super overconfidence langsung drop langsung. Iya, langsung drop. Mau nangis gak sih itu? Oh, nangis lah. Mau nangis lah, seriously. Wow. Iya, jadi it was very very tough ya. Apalagi you know, aku tuh orang yang pelit, jadi aku nggak spend on anything and everything gitu. Iya, benar-benar. Iya, right. Falling in saham, and then in that saham udah naik, and then habis semua. Wow. Nah, kayak gini. Nah, what makes you continuous? Biasa kan kalau orang udah gini ya, maksudnya kena hantaman kayak seperti itu ya, they will like just okay, I'll give up on this. Yeah. Actually, I'm thinking of giving up on this. Cuman ya. Jadi down banget kan, maksudnya like it's like part of your life gone. Yeah, seriously. It's gone, yeah. It's like, jadi kayak waktu itu kayak selama beberapa bulan I've like shut down from let's say the reality gitu. Iya kan, kayak putus cinta lah ibaratnya. Iya. Cuma iya benar loh. Cuman kemudian kemudian aku punya dana terakhir gitu ya. Dana terakhir yang, and then I divided into two. Yang satu aku invest in my friend gitu. He opens a cafe shop. He opens a coffee shop. And then yang satu, sisa terakhir ini, aku belajar lebih baik. Okay, I read a lot, and then I invest in saham. Okay, invest in saham, and then do a more proper trading gitu. Sebenarnya actually it's not even a proper trading lah. Itu masih belum proper trading. Cuman I still beli semua di satu saham. Okay. Dan you guess what? Dalam 1 tahun, dan waktu aku ke kafenya temen aku, dia ajarin, yuk lihatlah nih pakai kafe latte art ya. Yes, latte art. Dia buat latte art gitu. Dia tanya aku, you want to learn about this? I really don't. I mean like, aku bener-bener gak ada nafsu, gak ada passion. Aku bilang keren ya, tapi I don't really interested untuk mempelajari mesin kopinya mau gimana gitu. Oh, at that time, is it like when the coffee shop is actually booming in Medan? Is it? Yeah. Yeah. Yeah, and then you know, ketika coffee shop lagi booming, and then the coffee shop itu dalam 1 tahun kemudian tutup, right? Kan, yeah. Yeah, went out of business. That's why. And then aku merasa ada beberapa drama lah di sana lah ya. Ya, jadi but still maksudnya meskipun kita habis duit, we are still a good friend lah gitu. Okay. But now I know gitu. I know one thing. Before that ya, my investment yang ini naik 7 kali lipat dalam setengah tahun. Oh wow. Okay. Wah, jadi imagine, I'm like, turns out not that bad, you know. Not that bad, yeah. Back again. Jadi, you know, di saham gitu kan, I mean like di investment world, kita punya kecenderungan waktu pertama-tama kita know, wah this is easy gitu. Kemudian, wah this is too dangerous, this is too difficult. And then kemudian the curve comes back, but not as the previous high. Kita di sini, we are not that bad. Jadi we maintain the confidence level in the balance gitu. Jadi kita udah punya confidence level and balance. We know our limitation. We know that we are not that smart, but we know that we are not as bad as that lah gitu. Jadi waktu itu aku merasa kan aku ada 2 pilihan nih. Yeah. Either I want to invest in other people's business, or I want to berkecimpung di bisnis. Dan ternyata I don't
ini ya, I don't have the intention. I don't have the intent on doing a business myself gitu. Doing a coffee shop, tepatnya. Yeah. Sedangkan ketika aku balik ke capital market, I mean like ketika aku invest, aku malah merasa, wow, this is like really apa ya? Aku benar-benar masih punya passion di sini. Aku Yeah. benar-benar masih aku masih bisa kerja sampai malam. Aku masih punya a lot of curiosity in doing my investment, in doing my trades, in knowing how to proper Okay. strategizing for my portfolio gitu ya. Nah, jadi at that point aku baru merasa this is my work, okay? Yeah. This is really my work. Even though I've endured the loss, this is my work. Jadi aku merasa ya, kalau if I want to do this, I have to go all the way. Kayak Jadi, falling in love lagi ya, back to that feeling ya. Iya, dan aku baru merasa ya, this is my true love gitu. This is Yeah, your soulmate. this is my soulmate. And then if I want to do this, I have to do it all the way. I have to do it wholeheartedly. And then ketika itu ya, tidak berarti itu adalah loss terbesar saya. Maksudnya itu loss terbesar saya in terms of percentage. Tapi bukan berarti setelah itu aku udah smooth riding. Enggak. Masih ada bumpy road masih banyak gitu. Tapi even until now. But like now I think since I have already a proper risk management, I have a proper risk strategy. Yeah. Jadi ketika sekarang kan market lagi turun banyak gitu kan, kita juga udah lebih prepared lah. Kita nggak as blindly nggak too crazy risk lagi gitu. Okay. Jadi ya boleh dikatakan we are currently in a better shape lah dibandingkan dengan dulu. Jadi dulu itu kayak transitional between Frankie, a gambler Frankie, and now a trader Frankie gitu. Yeah, I know, right? Jadi I have to admit that aku dulu itu kalau misalnya aku suka satu saham itu aku bisa beli satu portfolio cuma satu saham. Sekarang udah nggak berani lagi. I mean like sekarang aku udah ada proper sizing lah. Jadi I'm diversifying my portfolio, and then I learn how to invest properly. Jadi aku nggak purely trader, aku nggak purely invest gitu. Tapi I learn both sides. Jadi aku learn how to trade well, and then I learn how to invest well. Jadi ya so that I know ketika market mau naik we are good gitu. Ketika market mau turun we are also fine. Jadi Okay. yeah, my trading philosophy is wherever the market is going, it doesn't matter. Yeah. Jadi kita harus benar-benar yang what matters is our plan. Jadi our trading strategy it matter the most. Kira-kira begitu. Berarti harus ready gitu lah ya. Udah pernah kayak kena tampar sekali, udah harus wake up, right? Iya, benar. Jadi kita harus benar-benar ready for all situation. Yeah, but Jadi how can kita you show like, okay, I want to invest in this, I want to invest in that? Karena kan seperti yang Frank bilang tadi ya, I mean like you just now discuss about the invest you invest to the coffee shop. Apanya hasilnya gak langsung dapat gitu kan? Gak satisfying, right? Benar. And How then, I know? Please. how you know like okay, I invest in this, kayak ini bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Maksudnya kan you know we are throwing our money into something yang uncertain, right? Yeah. Actually, that's a good question. Question. Pertama-tama as an investor ya. Jadi kita lihat laporan keuangan, oke? Dan laporan keuangan kalau misalnya perusahaan yang nggak terbuka, maksudnya kalau misalnya ada sahamnya kan perusahaan terbuka. Kalau contoh PT bla 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 TBK gitu. Yeah. Yang di belakangnya ada TBK deh. Nah, itu adalah perusahaan terbuka. Dan perusahaan terbuka ada mandatory, mereka harus buka file, mereka harus mempublish laporan keuangan mereka 3 bulan sekali. Each quarter ya. Jadi setiap 1 tahun kan ada 4 quarter, jadi setiap 3 bulan mereka harus submit their financial statement. And we can download that financial statement di www.ids.co.id, websitenya bursa. Pertama-tama kita download websitenya bursa. Download di sana gitu. And then kita baca laporan keuangannya. Nah, a lot of people yang merasa kayak baca laporan keuangan itu hal yang sulit gitu. Padahal sebenarnya enggak. You have to like check and balance lah ya. Nah, kita melihat contoh what prompt me to invest in this company. Because we done our homework gitu. Jadi kita benar-benar ada membaca laporan keuangan. We have a team of analysts here yang kita memang ada baca laporan keuangan. Kita ada check out
oh ya, this is a good statement, this is a good statement, and then setelah kita baca, and then we take action based on that. Contohnya gimana? Aku boleh kasih satu contoh lah ya. Oke. Ada satu perusahaan harganya 500 miliar. The whole company, itu namanya market capitalization, harganya 500 miliar. Kalau kita punya 500 M, 100% dari perusahaan itu jadi milik saya. Berarti ya. Oke. Nah, dengan harga 500 miliar yang kita beli, this company punya cash 500 miliar. Punya utang 80 miliar, punya fixed asset kira-kira 700 miliar. Jadi this company punya equity kira-kira 1,1 triliun yang kita bisa beli senilai 500 miliar. Itu kan udah murah kan? Nah, yang interesting thing yang menurut saya menarik adalah the fact that kita anggaplah hutang 80 miliar ini bisa di-cover oleh fixed asset mereka, 700 miliar sama 80 miliar. Let's cross that together. That leaves apa? That leaves this company harganya 500 miliar, tapi dia punya account bank kas senilai 500 miliar juga. Nah, mungkin agak susah diikuti ya. Banyak banget angkanya ya. Tiba-tiba enggak. Ya, tapi continue. Nah, kalau udah sampai di start ini, aku tanya kamu lagi. If you go to, let's say apa ya, Sogo deh, atau if you go to ya Sogo deh, contohnya aja. Kamu ketemu satu dompet, kamu suka, harganya 5 juta. Kamu kalau mau beli kan ya pasti mikir-mikir dong, 5 juta ya gitu. Mau beli atau enggak ya gitu. Tapi kalau misalnya di dalam dompet itu ada isinya 5 juta, kamu beli enggak dompet itu? Beli lah. Beli kan? Iyalah. Because you get the company, you get the dompet for free. Benar. Right, because you get the wallet for free. Nah, that is exactly what we do. Jadi, lu bayangkan, tadi company harganya 500 M, di dalam company itu ada cash 500 M. Kalau misalnya gue beli, contoh, if I'm a private equity, kalau aku orang yang punya kapasitas untuk beli semua company itu, dan aku kasih ke dia 500 M, benar ya? Benar. And then this whole company became mine. And then you get another 500 M, right? Iya, di company itu udah ada 500 miliar juga. Iya. Jadi punya siapa? Punya saya dong. Punya lo, ya. Ya kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi interesting. Simple nggak? Simple kan? Yeah, very interesting. Ya, tapi orang nggak, people don't do such and such analysis. Maksudnya seldom people do such and such analysis. Padahal sebenarnya kalau kita beli company seperti ini, ya kita tinggal tunggu aja kan. Kalau misalnya dia turun, contoh harga saham tuh market cap-nya kan hari ini 500 M. Besok bisa jadi 300, besok bisa jadi 400 M. Misalnya contoh, maksudnya kedepannya bisa jadi 400 M. Tapi kalau misalnya dengan profil yang sama, ketika dia jadi 400 M, ketika dia jadi 300 M, kamu ngapain? Kamu beli lagi dong. Iya. Right. Yeah. Nah, kenapa? Karena one day company ini, when all the investors udah mulai back to their senses, mereka melihat, loh, perusahaan ini punya cash 500 M kok dijual 300 M. Belilah. Setelah beli, kemudian bakal naik sampai mungkin harganya jadi 1T, 2T, I don't know gitu. Tapi ya that's what happens. And let me tell you, those particular company itu sempat naik hampir 1 kali lipat. Jadi ketika kita beli 500 M, dia naik sampai hampir 1T dalam 3 bulan. Wow. Nah, artinya orang kan menilai, oh ya, ini udah terlalu murah gitu. Like the enterprise value udah approaching zero gitu. Ya nggak mungkin harganya begini, kemudian harga naik. Nah, that is what happened. Jadi sebagai investor, apa yang membuat kita untuk membeli sebuah perusahaan? Ya, we know the business of the company, we know the financial situation of the company. Jadi kalau misalnya company ini punya cash rich, utangnya kecil, ya that is our candidate of buying gitu. Mesti research everything ya berarti ya. Very. Ya. Research is a big thing in our company. Jadi kita bukan penjudi. jadi kan as a trader, banyak orang yang mengatakan, kamu apa ya? Berarti kamu, soalnya aku sering ketemu sama orang before COVID. Aku sering ketemu orang di cafe gitu. And then di cafe itu orang lihat
aku lagi lihat saham gitu ya kan. And then orang langsung bilang, Judi ini ya? kerjaan, iya, untungnya orang nggak as straightforward as that lah ya. cuman orang bilang, enak banget ya kerjaan kamu ya, cuman lihat saham terus buy sell gitu. But they don't know the amount of work I put into Iya kan? the ini. Jadi kita ada strategi, kita ada research. Aku lihat laporan keuangan kadang bisa sampai jam 12 malam, jam 1 malam, orang nggak lihat itu kan. Makanya orang like to just look at the appearance. Iya, at the tip of the iceberg. Kayak, Jadi orang gampang lihat di atas itu kan, on the tips of the iceberg itu jual beli. Tapi di bawahnya kan ada analysis, risk management, research, and those things are the things that you don't see. Gak gitu. gampang Tapi, gitu. We do gitu. Wow. And luckily now I have my analyst to do a lot of analysis. He is like really really good. Wow. Jadi ya aku merasa we are really research oriented. Jadi ketika kita kalau kita mau beli sebuah perusahaan, kita bukan beli karena kata asing bagus, kata Joko bagus, enggak, we don't do that. Gitu. Kita benar-benar kita benar-benar do the research. Ini company on trend dalam 1 tahun return on equity-nya bisa berapa? Kemudian kedepannya, what's on the trend kedepannya? Kira-kira begitu. Jadi we need to know the balance sheet of the company is good, the earning power is good, the cash flow is good. Nah, kita barusan bisa go to the next step gitu. Interesting banget ya. Investment is interesting, let me tell you, ya. Ya habis ini kayak mau cari tahu deh. Aduh, lucu ya. Tapi bener loh, I mean like apalagi kan pada saat ini orang bilang kan recession. Banyak orang yang tanya aku, recession itu bisa bahaya nggak buat saham? Maksudnya buat investor. Aku bilang, do you know, statistically speaking, millionaires is made during recessions. Karena ketika recession, harga-harga aset itu jadi murah. You cannot buy aset as deeply discounted as when recession. Jadi pada saat-saat begini, banyak aset yang udah murah banget. Jadi contohnya adalah saham satu perusahaan. Ini ya, Maggie di Jakarta harusnya pernah dengar lah ya, BSD City. BSD City, of course ya. I just went there. Ya, Bumi Serpong Damai. Nah, mungkin Maggie tahu lah ya, itu adalah one of the biggest property company in Indonesia. Land banknya paling gede di Indonesia. Sinarmas bukan ya? Iya, Sinarmas. Right, Sinarmas right. Paling valuable. Oke, land banknya itu kalau kita lihat market value-nya itu bisa sekitar 100 triliun. Oke. Tapi harga pasar dari the company itu cuma 15 triliun. Oh, how come? Ya. Because kenapa? Karena dari tahun 2013 sampai sekarang 2020, property is having a downtrend, a down cycle. Tahu lah ya. Dari 2013 kemarin kan booming, kemudian sampai sekarang belum pulih kan. Nah, ketika itu investor kan discounted. Oh ya, ini kayaknya nggak ada prospek deh. Ini nggak ada prospek. Kemudian investors went out from the company gitu ya. Maksudnya mereka jual saham ini untuk beli saham yang lain dan lain sebagainya. Jadi But the interesting thing is now the company is becoming very very cheap. Jadi ketika udah murah, kenapa kita nggak berani beli? Jadi I think nowadays udah mulai banyak investor kelas kakap yang udah mulai incar saham-saham ini gitu. Wow, Jadi that's the interesting part. So beside yang tadi ya, yang the first story yang you told me about kayak you invest in something and then the market drop. Like what other craziest things yang you ever do in this business? I think like there's a lot of crazy things, but I think all is very similar. Buying things I don't know, buying things based on whispers. Yang menurut aku ya that's crazy. Kemudian iya sih. Iya, banyak itu aku lakukan dan aku melihat banyak sekarang orang lakukan adalah ketika kita dulu nggak ngerti apa-apa tapi beli saham tanpa doing a proper research. I think that's crazy. Tanpa having a trading plan, that is crazy gitu. Maksudnya menurut aku ya orang yang membeli sesuatu, maksudnya tanpa tahu apa-apa tapi belinya miliaran gitu. Iya benar. Jadi and I've saw that happens over and over again. Jadi ya menurut aku ya that's crazy. So sebenarnya kalau Bitcoin itu sama nggak sih? Oh beda.
Oh, beda dengan Actually, ini. I'm not a person who understand Bitcoin. Okay. Jadi So it's ya different. beda sih. Okay. Mm. Yang kalian lebih investmentnya lebih ke ini ya, real thing gitu ya, maksudnya. Ya, bisnis. Oh, Ya, kayak business. contoh misalnya Telkom, Bank Mandiri, Oh. Indofood, kira-kira that kind of company lah. Kayak invest to Facebook or Instagram gitu ya. Ya, tapi kalau Facebook, Instagram itu kan adanya di Nasdaq. Kita nggak, we don't have the access to buy perusahaan di luar negeri. Yang kita bisa tuh ya di dalam negeri. I see. Gitu. Gue masih kayak confused banget sih, like about this investment things. Yeah, entar, actually- ya gue mesti nanya-nanya lu lagi. Happy to, I will be happy to assist. Mana Cuman tahu lagi kan? Iya, maksudnya menurut aku ya, kalau boleh, sekarang kalau untuk invest 100.000 udah bisa. Okay. Oke, cuman ya kalau 100.000 ya 1 tahun itu expectation return itu kira-kira 15% di saham, kira-kira begitu. Jadi ya 100.000 ya udah dapat goceng lah kira-kira gitu ya. Yeah. Cuman menurut aku at some points in your life you have to learn about investing, you have to start. Okay. Nah, contohnya gini, mungkin this is out of topic, cuman Yeah. aku tanya Gak apa-apa. lagi. Jadi kalau hari ini, I think like at some point in life, we have to like start to learn about investment, and we have to start to do our own investment gitu. Yeah. Nah, contoh, kalau misalnya Maggie punya income bersih, after kurangin cost dan lain sebagainya, 1 miliar per bulan, banyak nggak? Banyak. I think it's banyak banget ya. Nah, kira-kira Maggie umur berapa barusan bisa jadi 1 triliun sih duit itu? Maybe like 10 years. Maybe that 10 years. Okay, if you do the simple math, tanpa inflasi, tanpa let's say nggak ada inflasi, nggak ada penambahan gaji dan lain sebagainya, 1 miliar 1 tahun tuh 12 miliar. Oke. 10 tahun 120 miliar. Oke. You want to reach for 1 triliun, you need 80 tahun. Oh, okay. Oops. Right. Oops, that's a lifetime. Right. Tapi orang paling kaya di Indonesia itu siapa? Michael and Budi Hartono. Itu pemilik grup Jarum. Ya. Kekayaan beliau itu berapa? Kekayaan beliau, I think kira-kira 500-an Udah gak bisa triliun. dihitung. Iya, kira-kira 500-an triliun, 550 triliun. Oke. Jadi kalau misalnya orang yang punya income 1 miliar per bulan, yang kita bilang udah banyak, boleh dibilang udah kaya deh, they can live like a very good life already, benar ya? Kalau mau capai 550 triliun, mereka harus 500 kali reinkarnasi dong. Itu pun kalau reinkarnasinya tetap jadi orang kaya loh. Right. Ngerti ya? Nah, jadi, and you know kenapa Michael and Budi Hartono dari grup Jarum bisa jadi orang kaya? Jarum Group itu perusahaan apa? Maggie tahu nggak? Jarum Group itu perusahaan apa? Yang ini kan cigarettes, right? Cigarettes, dia cigarettes and tobacco company. Tobacco. Benar. Tapi they are not even the market leader in the tobacco business. Market leadernya itu Gudang Garam dan HM Sampurna. Jarum is the third market share in the business, which is also besar ya, and very respected. Tapi yang menjadikan mereka orang terkaya di Indonesia adalah investasinya pada satu saham. One investment that changed their like status lah ya. Wow. Yang ini, di mana pada tahun 2001 mereka ada invest 51% saham Bank BCA senilai 5 triliun. Oke. Saat ini market cap-nya BCA sekitaran berapa ya? Market cap-nya BCA sekitaran 800 triliun. Wow. Oke. Mereka saat ini punya 55%, jadi mereka punya sekitaran 400-an triliun di satu saham doang. Jadi bayangkan, mereka beli satu saham, apakah mereka yang controlling the company, apakah mereka yang run the company day by day? Enggak, mereka hire satu profesional, Pak Jaya Setiatmaja, the CEO, a very competent and a very respected CEO in Indonesia. Wow. Okay, he's the best CEO in Indonesia. Okay, jadi Pak Michael and Budi Hartono ini nggak kerja, let's say mereka nggak kerja di BCA loh, gitu. Oke, tapi ketika saham BCA-nya naik, mereka jadi kaya. Of course, ya. Oke, and then do you know that kira-kira almost 80% kekayaan mereka sekitar 500-an triliun,
400 triliunnya itu, 400-an triliunnya itu disumbangkan sama aset mereka di BCA. Wow. Ya, jadi kira-kira 80% dari kekayaan mereka itu berupa saham BCA. Jadi, can you imagine kalau kamu beli satu saham, itu bisa benar-benar exponentially grow your wealth gitu. Wow. Kalau kita bisa invest well, then it makes a lot of difference. I see, Nah, I see. kemudian satu case lagi mungkin ini ya, Pak Khairul Tanjung. Tahu ya Pak Khairul Tanjung ya? Nggak tahu. Pak CT itu Transgroup Bank Mega, tahu? Oh, Baskin oke, ya, Robbins, ya. Mango, Trans Studio, Transcorp dan lain sebagainya. Oh, Trans ya. Ya, Trans TV. Transjakarta. Transjakarta nggak tahu lah ya. Nah, di bukunya Pak Khairul Tanjung Anak Singkong, tahun 90-an beliau sempat hampir beli saham Astra. Hampir majority di saham Astra. Ketika itu saham Astra kan lagi turun banyak. Ya. Oke. Nah, do you know kalau misalnya tapi kan waktu itu dia meeting sama Menteri Keuangan sama Presiden Direkturnya Astra. And then setelah meeting itu akhirnya nggak jadi beli. Oke. And then dia punya excess cash ini dia injek lah di Bank Mega, and then dia bangunlah Trans TV, and then dia bangun sebuah konglomerasi, which is very successful. Bener ya, maksudnya kita bisa melihat that he is very successful in conducting his business. Yeah. Sekarang jadi kaya banget lah ya. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya uang itu dia invest di saham Astra, kekayaan, dan dia nggak ngapa-ngapain, suruh ada presiden director yang run di Astra. Ya, the current president director yang run di Astra as it is gitu, kekayaan Pak Khairul Tanjung itu 2 atau 3 kali lipat lebih besar daripada kalau dia kerja sendiri bangunin Trans Studio. Wow, oke. Ya, kekayaan Pak Khairul Tanjung itu kalau nggak salah 3 billion US dollar according to Forbes, itu sekitaran ya 45 triliun. Market cap-nya Astra saat ini kemarin tahun lalu ya, maksudnya tahun lalu itu 300 triliun. Kalau dia punya setengah dari Astra, berarti 150 T kan? Ya, itu benar. 3 kali lipat lebih besar daripada 45 T loh. Wow. Ngerti ya? Gila, Jadi menurut aku at some point in your life, in everybody's life, they have to learn to how to invest well, and then they have to do the investment. They have to do the investing. Oke. Karena ya itu benar-benar bisa ini. If you can do it well, if you can do it properly, tentunya aku nggak bilang aku nggak bilang pasti akan kaya atau lain-lain sebagainya, enggak. Ya, ya. Tapi tahu nggak kekayaannya Pak Michael and Budi Hartono itu dari tahun 2001 ketika dia akuisisi BCA sampai sekarang BCA itu naiknya 20% aja per tahun. Jadi orang kan selalu assume that kalau kita beli saham kita harus double our duit dengan cepat gitu. Kita harus dapat, kalau gua hari ini punya 100 juta, wah besok harus jadi 110 juta. Tahun depan harus jadi 300 juta, tahun depan harus jadi berapa gitu. Nah, itu mindset seperti itu membuat orang menjadi belinya saham gorengan. Saham gorengan naiknya cepat, turunnya cepat. Tapi that is not a business. You are speculating. That is truly you are gambling. Kalau kamu beli saham gorengan, yang nggak ada aset, nggak ada pendapatan, nggak ada laba bersih, tapi harga sahamnya naik karena digoreng. Ya, ada certain people yang goreng gitu ya. Nah, orang yang mengikuti begitu biasanya cepat dapatnya, turunnya lebih cepat lagi. Nah, makanya ketika orang kebeli saham seperti itu, banyak orang yang malah rugi. Tetapi kalau misalnya orang yang beli contoh BCA, you buy BCA and you keep it for like 20 years. BCA itu dapat berapa persen? 20% per tahun. Sampai sekarang kamu udah dipaksa kaya, Maggie. Gak mau kaya pun langsung udah kayak gak mau kaya pun udah jadi kaya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu kenaikannya kira-kira berapa kali lipat ya? 5T jadi 400T, kira-kira 80 kali lipat. Ya, jadi kamu kalau dulu waktu SMA kita put 10 juta, sekarang udah jadi 1 miliar. Benar. Nah, itu jadi ya you can imagine the impact of investing. Kalau kita put 100 kalau kita put 100 juta sekarang udah jadi berapa? 10 M. Jadi ya that's the kind of thing that menurut aku menarik gitu.
Okay. Ya, and then we invest in the business. Kita bisa lihat kalau saat ini semua orang pakai BCA. BCA itu dana murahnya paling banyak. Jadi Benar-benar. BCA itu kalau misalnya aku tanya Maggie punya tabungan BCA nggak? Punya. Oke, Maggie punya depositonya BCA nggak? Belum. Mungkin nggak. Mungkin Yeah. nggak. Oke, tahu nggak? Kalau orang bank itu lebih suka kamu nabung di dia daripada kamu deposito di dia. Okay. Kenapa? Karena kalau kamu deposito di BCA mau bayar kamu berapa persen? 5%, maybe 4 sekian persen. Kalau kamu taruh di tabungannya BCA bayar kamu berapa? Less than 1%. Yeah. 0, sekian persen. Benar, ya? benar. Kalau kamu, dan di Indonesia, KASA atau Current Account Saving Account itu adalah dana murahnya BCA. Itu paling banyak. Semua online shop, itu punya BCA. Yeah, Jadi contoh, hari ini kalau Maggie transfer duit ke saya, oke, dari BCA BCA ke BCA. BCA ngapain? Nggak ngapa-ngapain, pindah nama aja. Yeah. Right? Okay. Duit itu tetap di BCA. Ngerti ya? Ngerti. Tapi dari duit itu, dia keluarin dana berapa? Less than 1%, cuma 0,5% mungkin buat kita. Tapi dia bisa pinjamin ke orang mungkin berapa? 10% mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, bayangkan how profitable is BCA. Okay. Kan gitu. Jadi semua online shop pakai BCA, kita semua pakai BCA. Nah, we can see that the BCA is growing and prospering gitu. Tetapi kita semua kita semua taruh duit kita di accountnya BCA yang kasih kita 0, sekian persen per tahun, dan kita nggak ada yang invest di saham BCA pada saat itu. Benar. Right. Nah, that is like menurut aku mind blowing. Kalau misalnya kita invest di BCA pada ketika kita SMA, sekarang kita udah let's say we are a lot better off gitu. Yeah. Nah, kira-kira begitu. Benar. Makes sense. So I think semua orang harus jadi investor. Not everybody can be a trader. Jadi nggak usah, kalau misalnya orang yang nggak punya waktu atau apa, nggak usah jadi trader, nggak apa-apa. Okay. Be an investor. Buy a good business. Buy at a good price. Let time do you magic. Nice. Kira-kira gitu. Okay, Frank. I have to close this. It's really nice talking to you. Always nice talking to you, Maggie. Like it's like Always talking nice, to an always old friend. Yes, Jadi, I'm very very happy to talk to Thank you ya udah mau singgah di Let's Thank Talk you. and like share a lot of things about investment and things like that, and I'm really excited to hear your stories just now. Actually I'm excited to talk to you and then catching up. Yes. Ya, mungkin nanti kalau ada setelah COVID berakhir ada waktu, let's catch up. Yes, of course. Yeah. Sukses terus ya, Frank. Okay, thank you ya Maggie ya. Thank you so much. Thank you for tuning with Let's Talk. See you again. Happy to. Best of luck, Frank, in your business. Thank you. Sure, yours too. Yes, My friend. Yes. Okay. Jadi Bye-bye.